ברוכים הבאים לפודקאסט של שפות-שלי, בית ספר לאנגלית ושפות נוספות. אני אריאל, היום אנחנו נדבר על נושא מרתק, How to ace a job interview, איך לשלוט בראיון עבודה. עכשיו, הפודקאסט יהיה באנגלית, אנחנו נעבור על כמה טיפים, איך להתכונן, וכמובן שאלות שעולים לשאול אתכם גם באנגלית. עכשיו זה מדהים כי בארץ בעיקר, בכל קריירה, כל מצב, כל תפקיד שווה שאתם תחפשו, אנחנו עובדים בישראל עם חברות הייטק, הנדסה ורפואה מובילים בארץ, כאילו כל תפקיד שהוא שווה, בעצם דורשים אנגלית ברמה גבוהה. עכשיו, אולי זה אתם, אבל רוב האנשים בעצם משקיעים מאוד בלימודים, בהכנה שלהם, בקריירה שלהם, להתקדם, לצבור כמה שיותר ידע בתחומם, להיות כמה שיותר מקצועיים, אבל הם שוכחים להשקיע באחד מהכלים הכי חשובים, שזה בעצם השפה האנגלית. בלי לשלוט באנגלית ברמה גבוהה, יהיה לכם מאוד 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 קשה להגיע לפסגה בתחום שלכם, עד כמעט בלתי אפשרי היום. אז לכן, אנחנו נעבור פה על כמה טיפים, וכמובן תשקיעו עצמכם בכל מה שקשור בלשלוט בשפה האנגלית עד הסוף. זה סך הכל כלי תקשורת, זה לא מתמטיקה, זה אפשרי, וכמובן ברוב המקרים זה הרבה יותר קל מהמקצוע שלכם עצמו. אז זה הולך יד ביד, אז חשוב מאוד כדי שתוכלו להגשים את החלומות שלכם, ולהגיע לפסגה שלכם בתחום או לתפקיד שאתם חולמים עליו, שתדעו לשלוט באנגלית. אני כאן, אנחנו ננסה לעזור קצת היום עם כמה טיפים, ולדבר קצת על רעיונות עבודה באנגלית, וכמובן תמשיכו להאזין, ואנחנו נשמח תמיד לכל פידבק. כמובן גם מוזמנים ליצור איתנו קשר, אם תרצו הכנות ספציפיות לרעיונות עבודה, לתפקיד, ללימוד אנגלית, אנחנו מתעסקים עם הוראה מקצועית פרטנית, מוזמנים ליצור איתנו קשר במספר 053-550-1976, או דרך האימייל info@שפות-שלי.co.il, כמובן במספר שאמרתי, אנחנו זמינים גם בוואטסאפ. אז יאללה, אז בואו נתחיל את היום עם הפודקאסט של היום. Hello and welcome to today's episode. We're diving deep into a topic that often comes with a mix of excitement and nerves. Job interviews. זה שילוב של גם התרגשות וגם קצת לחץ. Now, whether you're a fresh graduate or a seasoned professional, job interviews can be daunting. זה יכול להיות קצת מפחיד, but they're an essential bridge connecting us to a next big career move. So why is acing that interview so crucial? Let's find out. Firstly, consider the job interview as your personal pitch session. That's my name called Smechem. It's the golden opportunity where you can showcase not just your qualifications and experience, but also who you are as a person. It's more than just a question and answer session. So tell me, מזמן לשלוט בתשובות, בעצם בראיון עבודה, אתם הולכים להגיד מי אתם כבן אדם, איזה מין בן אדם אתם. זה המסר שאתם צריכים להעביר. It's an exchange, it's an interaction. Now, the goal of this podcast is to equip you with strategies, insights, and most importantly, confidence, ביטחון, to help you shine, לזרוח, בראיון עבודה, שלכם. Over the next 20 minutes or half an hour or so of this podcast, we'll break down the interview process, from the homework you need to do beforehand, the nuances to be aware of during the interview, and the post-interview actions that can set you apart. בעצם, מה אתם יכולים לעשות גם אחרי הרעיון עבודה שיכול להבדיל אתכם. In our highlights section today, we also delve into some of the most common yet tricky interview questions and walk you through crafting impactful responses to them. So grab a notebook or just settle in as we embark on this journey to turn those interview jitters into a confident stride into your future workplace. So let's get started. As we kick things off, let's first unpack the question. Why do interviews hold so much weight in the hiring process? On the surface, they might seem like a mere formality, especially if you've got a glowing resume. But here's the truth. In האמת, interviews are so much more than just a chat about your work history. זה הרבה מעבר מאיזו שיחה על העבר המקצועי שלכם. To start with, think of the job interview as a mutual fit test. זה בדיקה בעצם אם יש פה חיבור טוב. It's not just about the company deciding if you're right for them, but also about you figuring out if this is the right environment and role for you. זה לא רק הם בודקים אתכם, זה גם הזדמנות טובה לתת לכם לבדוק אם האווירה היא נכונה, אם התפקיד מתאים לכם. It's a two-way street.
a dialogue rather than a monologue. A significant part of this fit test is the first impression. First impression זה בעצם רושם ראשוני. We've all heard the saying, first impressions last. And in the context of an interview, they can be decisive. רושם ראשוני, יש אמירה באנגלית שאומרת, first impressions last, זה משהו שנותר, נשאר הרבה זמן, וזה משהו שהוא מאוד מאוד החלטי ברעיון עבודה. The moment you walk through the door, מהרגע שאתם עוברים דרך הדלת, switch on that video call, your potential employers are observing your demeanor, your confidence, your communication style, all the intangibles that don't come across in a resume. Furthermore, the job interview is often the first place where your soft skills come into the spotlight. While your resume can list out your achievements and qualifications, it's in the interview where your interpersonal skills, adaptability, problem solving, and cultural fit are gauged. These factors often play a significant role in how well you'll integrate into the team and the company's culture. חשוב להם זה להבין איך אתם תסתגלו לתוך הצוות, לתוך התרבות בחברה. So to sum it up, the interview is your stage. זה הבמה שלכם. It's where your resume comes to life, where your soft skills shine, and where you and the employer figure out if this partnership is the right match. With that understanding, let's delve into how you can fully prepare for this pivotal moment. So let's get into the meaty part of this podcast. How do you adequately prepare before the big day? איך להכין את עצמכם בצורה נכונה ליום הגדול? Because believe me, the real work begins long before you step into that interview room. תאמינו לי, העבודה האמיתית מתחילה הרבה לפני שאתם בעצם נכנסים לחדר שבו יתקיים, או חדר ישיבות שבו יתקיים הרעיון עבודה. כדי להתחיל, בואו נדבר שנייה על מחקר, research. Now, I can't stress this enough. Going into an interview blind is like sailing in the dark. זה כמו לשלוט בחושך. You wouldn't do it, right? So definitely don't do this for a job interview. First and foremost, dive deep into understanding the company. תעשו קצת מחקר, תבינו בדיוק על מה מדובר בחברה. What is their mission? What values do they hold dear? Where were they recently in the news for an achievement or a new product launch? A company's website, annual reports, or recent news articles can be gold mines of information. By demonstrating knowledge about the company, you're showing initiative and genuine interest. זאת אומרת, אתם מראים שאתם מעוניינים באמת אמיתי. Now, while understanding the company at large is crucial, narrowing down to a specific job role is equally important. זאת אומרת, תהיו ספציפיים גם, אל תסתכלו רק על החברה בצורה גלובלית, תיכנסו גם לפרטי פרטים, זאת אומרת, גם שהתפקיד שאתם הולכים להתראיין בשבילו. Understand the skills and qualities they're looking for, על מה הם מחפשים, איזה כישרונות הם מחפשים. If the job posting mentioned a particular software methodology, brush up on it. תעברו על זה, תבינו מה זה, תלמדו את זה. Even if it's just the basics, אפילו אם זה פשוט רק הבסיס. Once you've done your research, it's time to prepare, להכין את עצמכם. This means aligning your past experiences and skills with the role you apply for. Start by tailoring your resume. Yes, even if you already sent it in, it's always beneficial to have an up-to-date copy on hand, focusing on experiences the best aligned with the new role. This tailored resume will also serve as a cheat sheet of sorts during your interview. Now, practice your elevator pitch. An elevator pitch זה כאילו אתם עולים במעלית עם מישהו, יש לכם 25-30 שניות להגיד לכם על עצמם או למכור משהו, קוראים לזה elevator pitch באנגלית. זה בעצם החלק הכי חשוב. You're likely going to be asked, tell me about yourself or something similar. This is your chance to compellingly weave your story. אתם צריכים לקשור את הסיפור שלכם בצורה מעניינת, כיפית, שתן לבן אדם ידליק אותו, will inspire them. Tying in past experiences with why you are a perfect fit for this role. אתם גם קושרים את החוויות שלכם בעבר, שבעצם ייתן להם להבין למה אתם הבן אדם הנכון את התפקיד שאתם מחפשים. Practice makes perfect. So rehearse it, but remember to sound natural and not robotic. אתם תמיד צריכים לזכור להישמע טבעי, ולנסות פחות לדבר כמו רובוט. אני מקווה שאני כרגע לא נשמע כמו רובוט, אבל כן, זה המלצה גם לרעיון העבודה, לא להישמע כמו רובוט, כמה שיותר טבעי. Now, on to the logistics. It might seem trivial in comparison, but getting this right can set the tone for the entire interview. בוא נדבר שנייה על הלוגיסטיקה. Choosing the appropriate attire is essential. Attire is to be good.
Different companies have different cultures. While some appreciate a full business suit, others might find it too stuffy, preferring smart casual instead. If you're unsure, there's no harm in reaching out to the HR or the recruiter for guidance. מה שאני ממליץ לכם בעצם, אם אתם לא בטוחים איך מתלבשים בחברה, מה התרבות חברתית, לפעמים יש חברות או תפקידים שהם דורשים קוד לבוש מסוים, ואם לא, אתם יכולים גם לבדוק את זה דרך האתר של החברה או הסושיאל מדיה שלהם, או לראות איך עובדים, איזה סוג אנשים הם, איזה סוג לבוש הוא מקובל בתוך החברה. Prepare the documents you might need. This usually includes multiple copies of your resume, any certificates, portfolios, or recommendation letters you might have. Organize them neatly in a folder so you aren't fumbling when asked for them. Lastly, be clear on the logistics. If it's an in-person interview, do you know the location? Maybe do a test run a day before so you're sure of a route and the time it takes. If it's virtual, is your tech set up and reliable? Do you have a computer ready? Is the Zoom working? Are you going to be ready to roll this out? Check your camera and microphone and ensure you have a backup plan, be it another device or phone number to call in case of technical difficulties. To wrap up, the preparation phase is a blend of understanding, aligning, and logistical planning. When you have this covered, you'll not only feel more confident and but also come across as as thorough and genuinely interested in the role. Now, let's delve into the dynamics of the interview. This is a game on its own. So, after we've researched and prepared, now comes the moment of truth. הרגע האמת, הרעיון עצמו. It's a unique dance. זה ריקוד שהוא מאוד מאוד unique. A combination of showcasing your skills and personality while also reading and adapting to the cues from your interviewer. So let's break down what you should be mindful of during this pivotal interaction. First step is making a good first impression. Now, I'm sure you've heard it time and again. You never get a second chance to make a first impression. אומרים באנגלית, אין לכם אף פעם הזדמנות שנייה לעשות רושם ראשוני. In the realm of job interviews, this couldn't be truer. Starting with punctuality, arriving late even with a valid excuse can cast a shadow on the entire interview. On the flip side, being too early can be an inconvenience for your interviewers. Aiming to be there around 10 to 15 minutes early strikes the right balance. If it's a virtual interview, logging in a few minutes early ensures you're ready when they are. Your greeting sets the stage. A firm but not bone-crushing handshake, direct eye contact, and genuine smile can go a long way. Introduce yourself clearly and remember the names of the people you meet. It'll be useful during your thank you note later. And let's not forget about body language. Sit upright, avoid fidgeting, maintain good eye contact throughout, and exude confidence and attentiveness. Now, this is the core of the interview. Let's move on to answering questions effectively. זה בעצם the core of the interview process. How you respond can either elevate you or diminish your chances. No matter how good your credentials are, לא משנה כמה טוב רקע שלכם ומי אתם, איך אתם תענו באותו רגע, זה יכול או להעלות את הסיכויים שלכם, או לאבד אותם לגמרי. Employ the STAR technique, קוראים לזה STAR technique, זה S-T-A-R, זה קיצור, ו-STAR זה גם כוכב, קוראים לזה טכניקת STAR, זה מה שאתם צריכים לבצע. When faced with behavioral questions, כששואלים אתכם על שאלות התנהגותיות, behavioral questions. So, למה עומד המילה STAR, S-T-A-R? אז S עומד explain the situation, okay, S the situation, the task you were assigned, the action you took, זה A, זה action, and the result it achieved. A STAR עומד בעצם ל-situation, ל-task, ל-action, and result, okay? בואו נעבור על הסבר שוב. A, explain the situation. B, the task you were assigned. C, the action you took. D, the result it achieved. This structured approach paints a clear picture for the interviewer. Always listen actively. תמיד תקשיבו בצורה מאוד פעילה. So ממש תקשיבו טוב. If a question is unclear, אם משהו לא ברור, there's no harm in politely asking for clarification. Better to ask and answer correctly
than to assume and miss the mark. One vital tip. טיפ אחד שהוא ממש ממש הכרחי פה, stay positive. תמיד תהיו חיוביים. Even if discussing challenges or conflicts from past roles, focus on the lessons learned and how you grew from the experience. Avoid negative speak about past employers or colleagues. כמובן, אל תדברו שום דבר שלילי, לא על מקומות עבודה לשעבר, מנהלים, קולגות, ממש לא מקובל. עכשיו גם תשאלו את השאלות הנכונות. לקראת סוף הרעיון, תמיד אגידו לכם, do you have any questions for us? אם יש לכם שאלות בשבילנו? This is not just a formality, it's an opportunity. זה לא סתם איזו שאלה פורמלית, זו הזדמנות בשבילכם. Inquiring about the company's culture, the team's dynamics, or the expectations from the role shows your interest and enthusiasm for the position. Maybe ask about the biggest challenges the team is currently facing or the accomplishments they're most proud of. Such questions also provide insights to help you elevate if this is the right role and company for you. Evaluate. It will help you evaluate if this is the right role and company for you. However, a word of caution, מילת הזרה, steer clear from asking about perks or benefits too early on. אל תשאלו בהתחלת הרעיון או בחלק מוקדם של הרעיון לגבי כל מיני perks and benefits, לגבי מה הם יכולים להציע לכם כהטבות. Those discussions are better suited for later stages or once an offer is on the table. זה יותר טוב לחלקים, נקרא לזה המאוחרים של הרעיון, או ברגע שקיבלתם הצעה לשולחן, הצעה פורמלית. In essence, the duration of the interview is your moment in the spotlight. But remember, it's not just about selling yourself, זה לא רק כדי למכור את עצמכם, it's about establishing a genuine connection with your potential employees. תחפשו תמיד את הקשר האמיתי, okay? לבנות connection. Okay, and for it to be genuine, because the moment you can do this, it'll basically give you a good opportunity to evaluate if this role aligns with your career aspirations and values. Okay, so once you've asked your questions and given your answers and the interview is winding down, what's next? Now we go into the post-interview terrain. We've navigated the lead-up and the interview itself. Then let's explore the post-interview phase. This is often an overlooked but immensely crucial aspect of the interview process. Let's unpack what you should do once the main event is over and how these steps can significantly enhance your chances of landing that dream job. Let's start with, we're going to talk about immediate reflection. Okay, immediate reflection זה לחשוב באותו רגע על איך היה, evaluate מה קרה. Once the interview ends, take a moment for immediate reflection. לחשוב, אוקיי, שנייה, מה קרה בפועל, לעבור לפרטי פרטים, before diving into the post-interview action items, לגבי הפעולות שאתם הולכים לעשות אחרי הרעיון עבודה. It's essential to turn your process your experience. Find a quiet spot, perhaps a coffee shop or a park, and ask yourself a few key questions. תשאלו את עצמכם. How did the overall interview go? Were there questions that caught you off guard? How did you handle it? Which parts of the interview made you feel most confident? Were there any red flags or concerns that arose during the discussion? Taking notes on these reflections can be invaluable, especially if you're in the middle of multiple job interviews. Documenting your feelings and observations helps in comparing opportunities later on. And now let's move on. One of the most significant gestures you can make after an interview is sending a personalized thank you note. It's a simple action, but one that can set you apart in the eyes of the interviewer. This note should be sent within 24 hours post-interview. Express gratitude for the opportunity to interview and the time that took out for you. Reference specific parts of the conversation that stood out or resonated with you, showcasing your attentiveness and genuine interest. Now, while a handwritten note has this charm, I think it's a little bit too much. Email is typically more practical, ensuring it reaches the interviewer promptly. אתם יכולים לשלוח איזה סוג אימייל קצר למי שראיין אתכם, ולהגיד תודה רבה על ההזדמנות, ולהראות שאתם ממש הקשבתם, להראות מה מעניין אתכם, איך אתם יכולים לעזור, מה אתם יכולים להציע, וככה סיכום קצר על להראות שאתם באמת הקשבתם ואתם רוצים את התפקיד. If you weren't successful in securing the job, don't be disheartened. לא להתאכזב. Use it as a growth opportunity. While not all companies will provide feedback, it's worth politely asking the recruiter or hiring manager for pointers on areas of improvement. אתם יכולים תמיד לשאול אם לא התקבלתם בצורה מנומסת,
למה באמת לא התקבלתי לתפקיד. The feedback can provide insights into aspects of your interview technique or responses that might need refining, giving you a better shot in future interviews. Now, if you haven't received feedback within the timeline they provided, or if a couple of weeks have passed without any word, it's appropriate to send up a follow-up email. This email should be concise, express your continued interest in the position, reiterate how your skills align with the role, inquire about the expected timeline for a decision or next steps. However, it's crucial to strike a balance. While it's essential to show your enthusiasm, you also don't want to come across as pushy. If after your follow-up they still haven't responded, it's best to continue with your job search and not dwell on one opportunity. Now, preparing for the next steps. Sometimes the interview process involves multiple rounds. Using the insights and observations from your initial interview, prepare for the subsequent ones. This could involve diving deeper into specific topics, preparing a presentation, or familiarizing yourself with additional company stakeholders. Now, while the interview might seem like the climax of the hiring process, your actions post-interview are equally significant. יש להם כמעט אותו משקל. By reflecting, expressing gratitude, and seeking feedback and appropriately following up, you're not only elevating your professional image, but also maximizing your chances of success. The journey to securing the dream job is filled with ups and downs, moments of self-doubt and triumphs. But remember, each interview, regardless of the outcome, is a learning experience, a step closer to the role that's a perfect fit for you. Now, let's talk about the most common and tricky interview questions. השאלות ששאלו אתכם בראיון עבודה שהן יכולים להיות מכשילות. This is a very interesting section. Let's get into it. So, having understood the phases before, during, and after the interview, let's address a critical aspect. Tackling those inevitable, sometimes tricky interview questions. These questions, while common, can often be the most challenging to answer. So let's dive in. The first question would be, tell me about yourself. ספר לי קצת על עצמך או על עצמך. This open-ended question often is the icebreaker. זה לשבור את הקרח. Can leave many candidates rambling. It's an invitation to share your life story. It's not an invitation to share your life story. אל תיקחו את השאלה הזאת, תספרו לי קצת על עצמכם, כי הזמנה לספר את הסיפור חיים שלכם. Instead, craft a concise narrative that touches upon your educational background, professional journey, and why you're interested in the role. Tailor this elevator pitch. עוד פעם אנחנו חוזרים למילה elevator pitch, זה בעצם מה שהסברתי לכם קודם, על שני פוגשים מישהו במעלית, ויש לכם 30 שניות, אז ממש תתאימו את זה אישית, את ה-30 שניות האלה, to highlight experiences and achievements that align with the job's requirements. Next question, why should we hire you? למה שאנחנו נשיג אותך או אותך? Here, the interviewer wants to understand what sets you apart from other candidates. Emphasize your unique blend of skills, experiences, and personal attributes that make you a fit for the role. Connect your past successes to how you can bring value ערך לתפקיד הזה. Now, next question, what's your greatest weakness? מה החולשה הכי גדולה שלכם? זו שאלה מאוד מאוד נפוצה. This is a classic tricky question. Resist the urge to provide a cliched response like, I'm a perfectionist. Instead, choose a genuine area of improvement. But importantly, also discuss the steps you're taking to address it. This approach showcases self-awareness and a commitment to personal growth. הם רוצים לראות שיש לכם את הרצון ואת היכולת לצמיחה אישית. עוד שאלה, where do you see yourself in 5 years? איפה אתם רואים את עצמכם בעוד 5 שנים קדימה? While you can't predict the future, this question aims to gauge your ambition and commitment to the role. Frame an answer that shows your inspirations but remains aligned with the company's vision עם החזון של החברה in the role that you're interviewing for. Now let's move on to the money time. Addressing salary and negotiations. Now, the salary, this is the elephant in the room. זה הפיל בחדר. Discussing money can be awkward, but it's a crucial part of the interview process. Let's delve into how to approach this topic with tact and confidence. עם tact ועם ביטחון. Before a discussion about salary, you must know your worth. תדעו את הערך שלכם in the current job market. Research a typical salary range for the role you're applying for.
considering factors like experience, location, and industry standards. You can do some research over websites online. They'll give you that information on a global scale if you're looking for an international role in a global company. Websites like Glassdoor or PayScale can be handy. אתם רוצים פרטים על האתרים האלה, צרו איתנו קשר גם בוואטסאפ. So the expected salary question. If you asked about your salary expectations, it's okay to give a range based on your research rather than a fixed figure. If you're unsure or feel it's too early in the process, you can state you'd like to understand more about the job responsibilities before discussing compensation. Now, receiving a job offer is exciting, but don't jump in immediately. It's entirely professional to take some time to evaluate the offer. If the salary or benefits aren't aligned with your expectations, approach negotiations calmly and confidently and backed by your market research. All right, listeners, מאזינים, as we near the end of today's podcast, let's reflect on the journey we've taken together today and look at the bigger picture beyond just acing the interview. First, remember that rejection, while disappointing, is an integral part of the job search process. Not every role is the right fit, and that's okay. As a בסדר. Instead of seeing rejections as failures, view them as redirections. As every no brings you closer to the yes that's meant for you. כל לא מביא אותך יותר קרוב לכן שהוא הכן הנכון בשבילך. Even after landing the job, the process doesn't stop. תיקחו בחשבון תמיד שאפילו אחרי שקיבלתם את התפקיד, אתם כבר יודעים את זה, אם אתם כבר עובדים בעולם התעסוקה, התהליך לא נעצר שמה. The professional world is ever evolving, and so should you. העולם העסקי תמיד מתקדם, תמיד יהיה יותר טוב, מתקדם קדימה, וגם אתה צריך להיות ככה. אתם צריכים להתקדם כל הזמן, ללמוד, engage in continuous learning, attend workshops, or even consider further studies in areas you're passionate about. ולכן אני אומר לכם, כמו שאתם כל הזמן בתהליך צמיחה, בתוך הקריירה שלכם, אף פעם אל תעמדו תקועים. הרבה אנשים עושים טעות קריטית, נכנסים לתפקיד, ואז נכנסים לאזור נוחות, והעתיד שלהם נגמר באותו רגע, התקרת שכר שלהם תישאר אותו דבר לכל החיים. הם לא יכולו באמת לצמוח, כי הם נכנסו לסוג של אזור נוחות, וגם פוחדים לעשות מאמץ, ולקפוץ, ולזוז, ולחפש, ולגדול את עצמם, ולגדול בתפקיד, ולגדול בחברה אחרת. אז א' כל תשברו את התקרה הזאת, כי רק חיים פעם אחת, ותנו לכם את החיים הכי טובים שאתם יכולים, בין כל תעשו את המאמץ כך או כך, אז עדיף לא לעשות אותו בנוטרל, ולתת להיות תמיד בתהליך צמיחה. This ongoing development not only benefits your current role, but also prepares you for future opportunities. Some final thoughts in closing this job in podcast out for today. Your dream job is a mix of preparation, presentation, and perseverance. Equip yourself with the right tools and mindset. Mindset זה גם מאוד חשוב, and you're well on your way. Whether you're just starting your career, בין אם אתם כרגע מתחילים את הקריירה שלכם, מחפשים חילוק, or anywhere in between, או איפשהו באמצע, remember that each experience, כל חוויה, good or bad, shapes and prepares you for what's to come. Here's to your success. And until our next podcast, keep aiming for the stars. אני אריאל, שמחתי להיות כאן איתכם היום. כמובן, אנחנו נשמח לשמוע מכם. אם אתם צריכים עזרה, הצוות המקצועי של המורים שלנו כאן בשפות-שלי, אנחנו כאן בשבילכם תמיד. מוזמנים ליצור אותנו קשר, או גם לרשום בגוגל את המילים שפות-שלי, 2 מילים, או לכתוב לנו אימייל, או ליצור אותנו קשר בוואטסאפ, ונשמח לעבור איתכם על איך אנחנו נוכל לעזור. אני מקווה שעזרתי לכם היום, and you guys enjoyed this episode. I hope you guys maximize your growth opportunities and your career, and ace that job interview. So, wishing you a great day and a great week. See you next week. Bye-bye.